அந்த 2 பூனைக்கு நடுவில் சிசுகளை தெரியுது ரொட்டி துண்டு கிடைச்சது. அந்த ரொட்டி துண்டை 2 பூனையும் ஷேர் பண்ண ஒரே சண்டை. எனக்கு நீங்களும் ஒரு ரொட்டி துண்டு 2 சண்டை போட்டீங்க, ஒரே டிஸ்பியூட். சரி, வில் கோ டு ஜட்ஜ். மைக்கேல் ஃபாரடே யாரு? குரங்கு. ஒரு குரங்கு கிட்ட போனாங்க. முதல்ல நான் என்ன அப்படி சொல்லிட்டா தானே இவங்கள அப்படி சொல்ல முடியும். அதுக்காக சொல்லிட்டு இந்த குரங்கு போய் இவ்வாறு எங்களோட பிரச்சனை வந்துருச்சு. இந்த ஒரு ரொட்டி ஷேர். There is only one loaf of bread. You have to solve this issue. And then Mikey said, okay, very good. Good. Which one? No, that's the bigger one. அது பெரிய பொண்ணு. அப்புறம் சரி, அப்படியே சின்னதாக அது கொஞ்சம் பிடிக்கணும். அது வாய்ப்பு. ஐயோ, இப்போ இது பெருசாகிடுச்சு, அது கூடாது. இப்படி மாறி பெருசு சின்னதாக்கி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக துண்டாக்கி குரங்கு என்ன பண்ணிடுச்சு? கிட்டத்தட்ட மொத்த வந்த பாரு. எங்களுக்குரிய டிஸ்பியூட் இருக்குது. இன்னைக்கு நிறைய சர்ச்சஸ்ல நான் ஸ்டேட் சர்ச்சஸ் சவுத் இந்தியாவில் சில பொறுப்புகளில் இருக்கிறேன். சினாடு இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்கு. கூப்பிங்கிற இடத்துல சண்டை எல்லாம் கோர்ட் ஆர்டர் அப்படின்னா இன்னைக்கு சினாடு நடக்குது. இன்னைக்கு சினாடு எலெக்ஷன் நடந்தா ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சென்னை ஹைகோர்ட் ஹஸ் passed the judgment. According to that, they agree. We are going to court, often to lawyers, because we are not able to settle our dispute within us. 1 Corinthians 6 என்ன சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க கோர்ட் போறீங்க, கோர்ட் இப்போ இந்த 2 பூனையும் தங்களுக்குள்ள செட்டில் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சமாவது கிடைச்சிருக்கும் குரங்கிட்ட போனதுனால. ஆனால் இப்போ என்ன ஜட்ஜி கூட வந்தாச்சு. இப்போ what we have to come to a conclusion is the lesson that we get from this story is if we don't share, if 2 parties are there, if you are not willing to share what you have, and if you want to go to other people for the settlement of issues, you will lose. So we have to decide within ourselves that we should share with one another. Anyway, we will go to this. ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார். அந்த ராஜா கிட்ட எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க, மந்திரி கூட சொன்னாங்க, நம்ம ஊர்ல எல்லாரும் everybody is all henpecked husbands. Henpecked husbands means மனைவி சொல்ல கேட்கிறவங்க எல்லாரும் வைஃப் பேசி கேட்கிறாங்க. எல்லா ஆண்களும் all men, they don't take decisions for themselves. They always obey their wives and take decisions only by their wife's word. No, king got no, you don't say that, minister. There will be some bold men in our country with backbone who can even contradict their wives. Illa raja apdi solra. Okay, we will find it out. We will ask them. One day you convene a whole lot of men in our country, ask them to come to one particular big Maida, one big stadium, and then we will ask them. I will ask them over the mic. Arrange. So immediately minister enna pannaru, all men in the country ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு ராஜா வந்து மைக்ல சொன்னாரு, இந்த பாருங்க, யார் யாரெல்லாம் இந்த ஒய்ஃபுக்கு பயந்து ஒய்ஃபையும் மீறி நாங்கள் எங்களை சொந்த டிசிஷன் எடுக்கணும் சொல்ற மென்னெல்லாம் இந்த பக்கம் வாங்க. இல்லை ஒய்ஃப் சொல்றவங்கலாம் இந்த பக்கம் நினைக்கிறேன். ஒய்ஃப் பேச்சு கேட்குறவங்க இந்த பக்கம், ஒய்ஃப் பேச்சு நாங்கள் கேட்போம், ஆனால் ஃபைனல் டிசிஷன் நாங்கள் தான் எடுப்போம் சொல்கிறோம். மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். ராஜா அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டார். மினிஸ்டர் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டார். கொஞ்ச நேரம் ஆச்சு. எல்லாரும் இந்த பக்கமே தான் நிற்கிறாங்க. எந்த பக்கம் ஒய்ஃப் பேச்சு, இந்த பக்கம் மெதுவோ ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் வந்து ஒரு ஆள் ஒன்லி 1 பர்சன். அப்போ ராஜா கொஞ்சம் ஒரு சந்தோஷமா நாட்டில் எல்லாரும்
ஒரு ஆளாவது ஒய்ஃப் வச்சு கேட்காத இருக்கிறாரு சொல்லி கூப்பிட்டு அந்த ஆளை நான் பெரிய அவார்டு கொடுத்து நான் விருது கொடுத்து பெரிய கௌரவப்படுத்துகிறேன் கூப்பிடுறேன். அப்புறம் அவர் போயிட்டாங்க. கூப்பிட்ட பிறகு மந்திரி கேட்டாரு, ஏன்பா அத்தனை பேர் ஒய்ஃப் வச்சு கேட்குறவங்க அந்த பக்கம் நின்றுட்டாங்க, நீ ஒரு ஆள் மட்டும் வந்து நின்று உண்மையிலே நீ தைரியசாலியா, நீ மாவீரன், உன்னை வந்து மாவீரன் சிம்சன் சொல்லுவாங்க உன்னை ராஜா உன்னை ஆனர் பண்ண விட்டாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ராஜாவும் கேட்டேன், ஏன்பா நீ ஒரு ஆள் தனியாக நிற்கிற? அவன் சொன்னான், அப்படி இல்லைங்க, வீட்டிலேருந்து புறப்படும் போது என் ஒய்ஃப் சொன்னான், எல்லாரும் எங்கேயாவது கூட்டமா நின்று அங்கே நிற்காது, 4 பேர் பேசிட்ட பிறகு சொன்னதெல்லாம் ஆமீன் அப்படின்னு கடைசியா வந்து சொல்லுவார். எல்லாரும் நடந்த பிறகு ஜெபம் பேசிட்டு ஆமீன் சொல்லுவார். இந்த ஆமீன் ஸ்பீக்கர்ஸ் கடைசியில் பேசுவாங்க, ரியல் ஸ்பீக்கர்ஸ் முதல்ல பேசுவாங்க. என்ன சொல்றாங்க? ஷேரிங் இஸ் ஸ்பெஷல். சிஸ்டர் அனிதா begins the debate. I thank the opportunity that I received, and as sir said, moderator, தமிழ் நடுவர் use any one of these words. நம்ம நடுவர் சொன்னபடி அந்த ரொட்டி துண்டை ஷேரிங் இஸ் ப்ரெஷர்னு அவங்க பகிர்ந்துருந்தாங்கன்னா நடுவர் கிட்ட போயே இருக்க வேண்டாம். அவங்க ஷேரிங் இஸ் ப்ரெஷர்னால தான் அவங்க 2 பேரும் ஷேர் பண்ணாம நடுவர் கிட்ட போக வேண்டி இருந்துச்சு. So sharing is pleasure, and if sharing is pressure, if it is not a pleasure, this theme we cannot have. Sharing proves caring cannot come if sharing is a pressure and if it is not a pleasure. And first point I would like to say, somehow God has put this thought into Anandanna, and Anandanna has started teaching this theme right from the beginning of our journey. Instead of allowing us to come by our own vehicle, he allowed us to come together in the bus, where we really shared with him. Even I would like to say, the cookery of Debo's child also shared something that we enjoyed on the way. So sharing is pleasure and it's not a pressure. If you would have traveled alone, you have to see the same faces which you see at home. But while we were traveling, we were able to hear very good testimonies from Benjamin and family, and from Debo ma'am and other. So that one I would like to say, sharing is a pleasure. And second one, sharing, if sharing is pleasure and if it is not a pleasure, we cannot complete our race. And in this, I would like to bring this point. During the inauguration of our school, which has just come up, for the prospectus preparation, I went to Charles sir, and for belt and socks, I went to Deva sir, and then for the program, I went to Leela ma'am and Babu from Babua school. They gave the programs, and for anchoring, Mahiban sir gave. So it is because sharing is, there is pleasure in sharing. Also, they have contributed with some teachers to begin with. So if sharing is not pleasure, if it is a pressure, you just imagine how we would have started, how the inauguration would have been conducted. You just imagine. So it is, since sharing is pleasure, not only during that time, even today, even for every issue, I used to call Debo, and I used to call Princess, and sometimes Priscilla ma'am and Debo ma'am, and sometimes Debo with their laugh itself make my tension, stress, everything free, and again we start running. So sharing is a pleasure, my dear friends. And next I would like to say, if sharing is a pressure, and if people have understood sharing as pleasure during the corona time, many businessmen, very good brainy people would have not lost their life because they thought sharing is a pressure. Some people did not even open their windows thinking corona, the germs and everything will come and infect them. But since sharing is pleasure, some people stepped out and they could save many lives. So sharing is pleasure
myself with a few teachers, we prepared some food and we went out during the very chill winter to see the people, the Rapticers and who are staying under the bridges and all. And we shared the food, and some materials we gave. But when I thought I'm doing a great job when I saw the joy in the people. But actually, the people who do not know God, they are doing much far better than that. Finally, I would like to say, sharing the glory. As we see, because Jesus saw sharing his pleasure, he was able to share the glory. So, even in Olympic, we know 2 high jumpers, he can jump and win, but still, he did not try to go to, he didn't try, but the last 2 competitors who were, they won, they shared the gold medal and they brought glory, one from Qatar and one from Italy. And if I think sharing is pressure, I'll be the man of the match, but my team will lose the game. If I think, thank you for the opportunity. Thank you, Sister Anita, for your nice thoughts. But only one I want to react for one thought. She said during the Corona time, just because people, especially businessmen, they thought that just having everything for them, they have lost. If at all they would have thought of others, they would have saved their lives and business, all that it was doing. But one other speaker in a meeting, actually it was a lady speaker, she said, only because of Corona, we became more conscious of others. And we became more concerned of our neighbors, he said. I asked him why, how? All these days we never knew what is the condition of our neighbor. But now, because of Corona, look, the next house, is he affected by Corona or not? We are very careful. Because if the neighbor is affected by Corona, you will also get, and the government will declare that areas containment zone. Containment zone. So now people have become more conscious of their neighbors thanks to Corona, she said. Just for a comparison, he said that. Now we will hear from the present team. Sister Beulah will begin the team's arguments. Holding the load down. I thank God for giving me this opportunity. So when it was asked by Anand to my husband, I actually am substituting Ruby ma'am. So I was just thinking I am not into administration. So I was just thinking. Because of the pressure of starting.
in my previous work, I was into administration. So I have seen in administration what pressure we have, especially I'm talking about the family. See, when one person, initially we both were into administration, and then we felt okay. When both are into administration and when we are sharing, somewhere we are pressurized in a family. So there is pressure. We are sharing, but still we have pressure. So now when he is into administration and I'm not in administration, but still we feel pressure in sharing. Maybe we want to spend time. Time to be pressured. We get pressurized. We want to do so many things. We want to share, but time. Especially I am involved in counseling ministry, and it takes lot of time. It takes lot of time. So sometimes students call or people call, we want to spend time, but we are pressurized. I am pressurized. So that's why I want to just share. Because sometimes it takes long time. When we are into counseling, it's an emotional thing. So when people share, sometimes it's like it goes time. It's time. So time is time. The area of time we are pressurized. The second is availability of resources. We are all missionaries. And yes, sharing is pleasure, but how many times just think in your life you have cried because you are not able to share, because you don't have enough resources to share. So even we have a hard to do to share, but availability of resources pressurizes us and pulls us into pressure. Thank you. Thank you, Sister Beulah, for putting your argument in a very sensible way. And she says, sharing is good, we don't deny. We should take pleasure in sharing, that's also good. But we cannot hide the pressure which is behind sharing. Sister Anita said that, see, because sharing is pressure, that is why we are sitting here in this thing. Okay, madam, all that I know, but to organize this meeting, how much pressure on be practical, that's what she said. And she said, see, I am a postman, you see, the moderator is a postman. You get the post from this side and give that side, and you take the post from that side and give to the audience. So that's why I'm just. So ultimately, when we seriously think, at the end of this talk, I will give my judgment, but now I'm just, she used the right word, which I have already taken in my notes. She used practical. Pressure is practical. Then pleasure is ideal. Then what is the solution? At the end of the meeting, we will come to a conclusion. Next. இல்ல அவர் என்ன பயப்பட்டாருன்னா இங்க வச்சா அவன் ஒரு பக்கம் வந்த மாதிரி அப்படின்னா அவன் மைக்கு எங்க போனாலும் பரவாயில்ல நடுவர் நடுத்தரமே She comes here. When the mic is here, she will be taking your down and some speaking. she cannot just look into their notes. And also every time if you are put the mic here, put the mic there, கொஞ்சம் வேணா distance வச்சுக்கலாம். It's okay. I'm going to use this one later. Yes, ma'am. Sister, I thank God for giving me this opportunity. So here's my topic is sharing is pleasure. Okay, so ma'am said about 2 points that I would like to emphasize on. Secretariat School actually is a mother school. We all know that it is a mother school, and ultimately there will be pressure on all the sides for the mother. Okay, to handle the children, to take care of them. So I hope that joy comes
after delivering a baby. So after delivering a baby, really the mothers feel ultimately very joyful. And the second one, she told that there is family pressure in the family and spending time with the children, with their own children. And I would like to say that as a pressure is there in the family, only pleasure between husband and wife. So if pleasure is there between husband and wife, there will not be a pressure on the other side. It will be easy to handle. And also the third thing, being a counselor. A counselor itself is under pressure, then how she would be able to counsel the others? So pleasure, sharing becomes a pleasure, and we need to identify ourselves. So first one is a personal identification. So how much we can share the things and God given talents in first personal identification, then we can put a smile on others' face. So as we saw yesterday, joy, Jesus first, others, and you last. Okay, so loving your God is the first commandment that we know in the Bible, and the second one is loving your neighbor as you love yourself. So when we have this identification of ourselves, then we will be able to identify others. The second one is identification of others. In which way I will be able to share with a great pleasure amidst the pressure conditions, and what to share our time, our talent, our thought, and the positive feelings and the teachings of God in our life. So even if you see cow chew cud, so the cow keeps on chewing the things that it has in the morning time, and finally in the evening it continues to keep the same positiveness in it. It keeps on chewing. Okay, so this becomes a pleasure. How it has in a pleasureful way, the same way our life is also filled with pleasure. And when second one, when does our sharing becomes a pleasure? So sharing becomes pleasure after understanding the worth of something. Example, I was going to say, we purchased a cycle for our son, and I was against that I should not get a cycle for him because there is no need for a cycle in our campus. So I was against that. But somebody bought that cycle and gave it. It was like sleeping in the corner. And after some time, I was able to see, I myself, I did not like that. But it became a worth. And this cycle, it was given to some other boy to come to school. And I was very happy that time. So that time, when the cycle became very much worth for me. And it becomes a pleasure for me that this is being shared. So when something is worth, when we worth something, it becomes a pleasure. And sharing becomes a pleasure when we see the immediate blessings. Immediate blessings we receive, so it will become a pleasure for us. And as I told, it's an identification of others. When we give room for team efforts, and when we consider others better than us and help them to grow, and when we act as a ladder. And sharing pleasure inside sometimes it's a long-term process, and as we know that students they as we listen to testimonies, and it becomes sweet when we give something, share something in painful situations. Example, I can say in my life that happened. There was a serious stone problem with me, but there was a house meeting in one house, and house meeting, and my husband told, you have to share something. Then in a painful situation I went there, and by God's grace I shared about Hannah's story, how Samuel came, and after we returned back, we were very much happy that she got a baby after 13 long years. Then I understood the sharing the small thing with the pain, how it will really is a good thing in our lives. And even Barnabas and Paul shared the faith for soul winning, and sharing your thoughts, give your best, reward expectation for us. Thank you. Thank you. Thank you, Sister Princess. When Princess says something, which Prince including that Prince Deva, she has put up some very real practical thoughts. She was telling about the giving birth to a child. What is the giving birth, delivery and all is a real pressure for mother, woman. But now I think it
See, I love Ivanson and Timothy. And especially Ivan is my very favorite. And but I have seen always both of them with their mother. Never after entering into this decade, I have never seen any one of them with the father. And this father is always coming and taking care of me and Caroline. Actually, he was given the responsibility of best parents in the but he was pampering us, like pampering a child. His own children he never did pamper. He didn't even see because it's a pressure for mother and pressure for father sometimes. So something becomes a pressure for somebody and pressure for somebody else. Anyway, we have to see the sort of this issue, how to convert this pressure into pressure. That is actually the purpose of this discussion. Anyway, we will continue, and the speakers have the liberty of using your Tamil with a special reference to this. If you are comfortable in English and if you want to share, you can. Or if you want to use Tamil, we have got a special permission from the organizer and the moderator. So speakers can speak in Tamil also for some time, but give the equivalence in English for the sake of our brother and sister who are not comfortable with Tamil. Okay. Now from the pressure team, I would like to invite Sister Shimona to give her arguments. Sister Shimona. Good afternoon, everyone. We always think sharing is caring, sharing is proving, sharing is pleasure. But it is not so. Sharing should not be confused with giving or charity. Since we are all associated with education, in academic evaluation, as teachers, would you like to share your question paper before the day of exam? If your students share the answers in the exam hall, will you allow them to do so? Will you allow the children to come to your classroom without books? And will you allow them to share their books inside your classrooms? Can you share your ATM pin? Can you share your bank details? Can you share your email passwords with anyone? Sharing is pleasure. No, please do it. Now, therefore, sharing not only causes pressure, but it also causes anxiety. It causes insult and the worst of destruction.
the child cannot grow independent. So, for holistic development, the children must be allowed to grow by themselves. I don't know, Princess Ma'am talked in favor of her team or against the team because she went for sharing in pain. You admit it. Actually, the pain is the pressure. So, we are not against giving. Giving is different, sharing is different. So, sharing is sharing your own things with your friends, with your neighbors, with your colleagues. That definitely causes pressure. Thank you. Without the ringing of the bells, Shimona has finished. So we should give extra marks to our team. Anyways, Shimona has very nicely raised so many arguments, but very cleverly she argued. You know why? She said, will you share the question paper with the students? She stopped there. She should have asked, will you share the question paper before the exam begins? You have to share the question paper once the examination begins. So, there is time for sharing. What to share, when to share, to whom to share. But she has only listed from the Bible what all things, bad things happen because of sharing. But that is one side of the story. The other side of the story also we should see. That is why we have Patimanam. These people will say one side, these people should say the other side. You want the Galacha and Galasura. See, in English there is no form of talk like Patimanam, only debate there. I have been the judge, being a professor and a school teacher also for some time. I have been the judge of so many debates. Two teams will speak. At the end only the judge will give the judgment. Who will get the first place, second place, third place. Usually judges they don't give the views in debates. I gone to some places, but I will give my comments at the end, and they will say how the students should speak like that or that. But in Pattimanam it is not like that. One side will speak, the other side will refute their arguments. That's Tamil சொல்லணும்னா பட்டிமன்றத்துக்கு டிபேட்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா டிபேட் ஒரு சைடு அவங்க சைடு மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. பட்டிமன்றத்தில் அவங்க சைடு சொல்லிட்டு அடுத்த சைடை வெட்டி பேசணும், ஒட்டி வெட்டி பேசணும். And there will be a judge to moderate. நீங்க சொல்றது சரியா, அவங்க சொல்றது சரியா. அது டிபேட். That's the difference between a debate and a Tamil பட்டிமன்றம். Okay, anyway, she said, I think you understand. This is how the Pattimanam speakers they do. They will just show only one side, like a clever lawyer in the court. The other side only the judge should see and tell. Or the opposite party should say, she only says the one side, the other side is this. She was telling, Princess was telling about her childbirth that she had pain in giving birth the child. But actually Princess said, I found pleasure in that pain. That is Christian life. Pleasure in pain. I don't know how they are going to establish their argument in refuting Shimona's argument. So next I will call Sister Man Vidi. அவங்க வெளியில எதை பார்த்து என்ன சொல்றாங்க? For pleasure. Thank God and Anandaran given me this opportunity to speak about sharing is pleasure. Here two persons have completed regarding the sharing is pleasure, and at the same page sharing is pleasure. So two persons have completed. So many thoughts, their ideas they have kept in front of you. So the first one I want to tell that Jesus said it is more blessed to give than to receive. So normally, see, I tell to my husband, not even my husband, I have children,
So we have to pray to God, and we have to practically we have to do that work. Always we have to think, keep it in your mind that we have to help others, or we have to give at all time instead of receiving something from others. So really, I personally realized many times that great happiness in the heart when we give something, even if you know that, for example, I want to put in front of you. One of my people last week, he came to my office and told me, ma'am, still we couldn't complete the construction work. That is one small colony sanctions by the government. They got some amounts, they started the work. But again, the second installment, they didn't get it. It was delayed. So they were staying for the past 4-5 months in the neighbor house. And now you people know that during this winter season, to stay to the neighbor house really it will be very difficult. And even if it's a non-neighbor house, so they were doing all type of rituals and whatever. You people know that. And the auntie told me, really it was very difficult to us to stay in their house. Then you people also know that we are getting less allowance. Even in that, I talked with my assistant. We have to, even in this critical situations, we have to help them. And I told them they were completely disappointed when we will get it from the government, so we can restart the work. Then I told her a word. So whatever we have, you people know that we have less allowance. We are missionaries, not like a worker. We are working how we have worked in Tamil Nadu, and we earned enough sufficient money, but not like that here. But still, in this situation, as a so we are handling church also. So as a mother, I should take care of them, even if it is our situation is very crucial or it is very difficult to help them. But after I put a word, we help somehow to you to start the work. Really, I saw that face was blooming like anything. She got one confidence. Really, I can start the work, because when we think sharing is pressure, definitely it will be pressure for at all time. So when we think the sharing is pleasure too in our life, definitely God will make the situations. When we help some others in some way, the help will be when it is need to us. God definitely will help us, because we realized in many times in our life. So we couldn't share the points, but this is I got opportunity, so thanks once again. You would have used another 40-50 seconds to complete your argument. Anyway, For the rest of the speakers. the first bell is given at 4 minutes, end of 4 minutes. You have 1 more minute, 60 solid seconds. So you don't abruptly stop your argument. You just make it a conclusion and then stop. Okay? Judge will be very kind towards you. Not very strict with the timekeeper. Towards the profession, both parties. Already I have a lot of pressure. You don't add to my pressure. I have to go with pressure. Okay. Sister Manpudi has narrated a long story, our life experience. Sometimes our life experiences speak more audible than some of the theological insights that we give. So she spoke from her experience, but she admitted one thing. She எனக்கு ரொம்ப புரியல, நீங்க ரொம்ப லாஸ்ட் சொன்னதுனால பின்னால சரியா கேட்கல. She, they as a family, they have undergone some pressure in sharing.
But at the end, God showed them a way how to make it a pleasurable experience. So, one thing you should understand, in a debate like this, both topics are equally strong and valid. பட்டிமன்றத்தில் தலைப்பு கொடுக்கும் போதே ரெண்டு தலைப்பு ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி தான் கொடுப்பாங்க. பார்த்த உடனே இதுதான் ஆமாம் ப்ரெஷர் தான், ஆமாம் ப்ரெஷர் தான் ஈஸியாக சொல்கிற மாதிரி தலைப்பு கொடுக்க மாட்டாங்க. வெரி தாட்ஃபுல்லி தேர். ஐ டோன்ட் யூஸ்வலி ஃபார் ஆல் த மோஸ்ட் ஆஃப் த 99% ஆஃப் மீட்டிங்ஸ் I conduct the particular or debate, I only give topic, but here they have already given the topic and I am asked to moderate. So, both topics are equal. So, she also said, there is pressure. We have to undergo pressure. But ultimately, we should make it pressure. That's what I think Manjari has said. How the other party is going to refute this, we will see by listening to Sister Jennifer Corporation. Thank God for this opportunity. So, I want to say, giving pressure about that. Our sister said that, பெரிய பணக்காரங்க வந்து இருக்கிறத கொடுக்க முடியும், அது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். ஆனால் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா லூக் சாப்டர் 8 அதில் வந்து ஒரு ரிச் மேன் வந்து ஜீசஸ் கிட்ட கேட்குறாரு, நான் வந்து நித்திய ஜீவனை அடையிறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ ஜீசஸ் சொன்னாரு, நீ வந்து இந்த கட்டளையில் ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னு சொன்னார். ஸோ அந்த ரிச் மேன் வந்து அதை சின்ன வயசுலேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ளதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஏழைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லும்போது அது அவரால் முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ அவர் ஜீசஸுடைய கட்டளை எல்லாரும் கீழ்படிக்கும், ஆனால் அந்த ஷேரிங் வந்து அவரால் கொடுக்க முடியாமல் போனது ஒரு பாயிண்ட். அது ஒரு ப்ரெஷராக இருந்தது, அவரால் முடியாமல் போனது. ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை, இப்போ இருக்கிற மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் நம்ம பார்க்குறோன்னா சின்னவங்களாக இருந்தாலும் வாலிபர்களாக பெரியவங்களாலும் அவங்களுடைய ஜோனில் அவங்க வந்து சேஃப் செக்யூராக தான் இருப்பாங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரோம், அதில் ஒரு பெகரை பார்க்குறோம், ஒரு குளிரில் கஷ்டப்படுறாங்க, உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படி சொற்றை எடுத்து கொடுக்குறது இல்லை. ஸோ பார்க்குறோம், ஐயோ பாவமே இருக்கிறாங்களே சொல்லிட்டு தான் போயிடும். ஸோ அவங்களால அது கொடுக்க முடியாமல் போகுது. அப்படியே கொடுத்துட்டாங்கன்னா அது அவங்க ஒரு ப்ரெஷர் ஆகிடும், ஏன் கொடுத்தோம் நம்ம கஷ்டப்படுறோமே அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுவாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த வேர்ட் ஆஃப் காட் சேஸ், Jesus said, if you enter the kingdom of God, we have to face lot of troubles and tribulations. நம்ம நிறைய பெயின்குள்ளே போய் தான் கிங்டம் ஆஃப் காட் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம எல்லாமே வந்து ஈஸியாக ப்ளஷராக எடுத்துக்க முடியாது. கொடுக்குறதுல மட்டும் கிடையாது, எப்படி எல்லாத்துலேயும் வந்து அவங்க வந்து திங்க் பண்ணுவாங்க, வாட் டு டூ, ஹவு டு டூ, இப்போ நம்ம பண்ண முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சேஃப் ஆகிடுவாங்க. ஸோ கிங்டம் ஆஃப் பரலோகத்துக்கு போகணும்னு சொன்னால் நம்ம வந்து மனசை பரிபூரணமாக வந்து கொடுக்குறத ஷேர் பண்ண முடியாத அளவுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து. ப்ரெஷர் டீமுக்கு பாயிண்ட்ஸ் மேலே பாயிண்ட்ஸ் மார்க் ஏறிக்கிட்டே போகும்போது எல்லாம் எப்படி வரலாம் மார்க்கு டைம் முன்னால் முடிச்சு போனஸ் பாயிண்ட்ஸ்லேயே நீங்கள் நிறைய வாங்கி தெரிஞ்சுருவாங்க. எனவே out there, I thought they will have the pressure of using all the 5 minutes, so they don't want to take that pressure and they end up anyway, she has raised one important point, Sister Jennifer. What she was telling, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அவங்க தமிழ் பேசுகிறேன்னா நான் தமிழ் பேசுகிறேன், ரொம்ப பணம்
The rich man had so much, but even when Jesus told him that this is the point for you, Jesus is not giving that recipe for all the ills. Only for that man he is giving a specific advice, because Jesus knows, being the Son of God, he knows he has problem in that area. The Manatha Puchi, the hoarding spirit, hoarding spirit. நான் வீட்டில் கூட பழைய திங்ஸ் எல்லாம் பழைய திங்ஸ் எது வேணாலும் எடுத்து கொடுக்க மாட்டேன், புஸ்தகம் மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன். கேரட் வீட்டில் வீடு நிறைய புக்கு, டேபிளில் புக்கு, அவ்வளோ புக்கு, ஐயோ இனிமேல் புக்கெல்லாம் வீட்டில் வச்சுட்டு நம்ம போய் ரோட்டில் சொல்லி சொல்லி நான் ரிட்டையர்ட் ஆனப்ப ஒரே சண்டை நடந்து கடைசியில் போய் சில நல்ல டிக்ஷனரிஸ் இது நிகழ்வுன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் போய் ஒரு ஃபேமஸ் லைப்ரரி கொடுத்தேன். நீங்கள் வெதர் யூ பிலீவ் இட் ஆர் நாட், மோர் தென் 1000 books. My one of our relatives run a store nearby. அங்கே போய் 7,000 ரூபாய்க்கு 2 பீரோ வாங்கி என் புக்ஸ் எல்லாம் அவங்க இருக்கிற ஒரு ரூம் இருந்தது, அதில் கொண்டு போய் வச்சுட்டு வீட்டில் இடம் நீங்கள் வச்சுங்க, உங்கள் டீச்சர்ஸை கூட படிக்க சொல்லலாம், அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல் தமிழ் லிட்ரேச்சர், கிறிஸ்டியன் லிட்ரேச்சர், எஜுகேஷன் இருக்குது. மூடிட்டு வந்துட்டாங்க. ஒரு டீச்சர் அந்த பக்கம் போல, ஒரு பையன் புஸ்தகம் நிறைய இருக்கிறதுனால கொடுத்துருவாங்க நினைக்காதீங்க. கிருஷ்ணன் சொன்னாங்க, ஆனால் எனக்கு அவங்க சொல்லும் போதே ஞாபகம் வருது, நிறைய இருக்கிறவங்க கொடுங்க, அந்த ஏழை விதவை தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாயிருந்தது இல்லாதவங்களும் கொடுப்பாங்க போல. நான் நேற்று கூட சொன்னேன், யூஜிசி சேலரி வாங்க ப்ரொஃபசர்ஸ் நிறைய பேர் கிண்டி கூட கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா மிஷினரி ஓடிடுது. கொஞ்சம் டைம் நான் க்ளோசிங் ரொம்ப சீக்கிரம் முடிச்சுருவேன், அதனால நான் என்னோட சொல்கிறேன். ஒரே ஒரு உதாரணம் ஞாபகம் சொல்கிறேன். ஒரு மிஷினரி ஊழியத்துக்காக ஒரு இடத்துல காணிக்கை எடுத்தாங்கன்னா, அதில் ஒருத்தர் ஒரு ஹார்ட் ஸ்பிரிட் ஒரு மெம்பர் சர்ச் மெம்பர் சொன்னாங்க, அவர் பிலீவர் சொல்ல இல்லை மச்சுவாங்க, நான் மிஷினரி ஊழியெல்லாம் கொடுத்ததில்லை அப்படின்னா. அப்படின்னா அந்த காணிக்கை எடுக்கிற இடத்த சொன்னார்னா அப்படின்னா இது வந்து எடுத்துவாங்க. Either you should be a missionary or you are a mission field. உனக்காக தான் காணிக்கலாம் வாங்குறோம். உன்ன மாதிரி யாரும் சுசேஷன் நீ இன்னும் ஆண்டவர் அறியலை, அதனால ஆண்டவர் அறிஞ்சவனால தான் நீ மிஷனரி எடுத்து கொடுப்ப. நீ அறியாதனால உனக்காக தான் செலவு பண்ண, நீயே கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. Friends, just we have to share, not because we have. Whatever we have, from that we can share if you have the sharing spirit. What you possess, not the money to share, not the properties to share, but only the spirit, the attitude. That's what is needed. Thank you for reminding that very important truth, Sister Jennifer. So now we will go to the other thing. Sister Pushpa, அவங்க என்ன சொல்றாங்க pressure அப்படிங்கிறது கேட்போம். Sister Pushpa. I thank the opportunity given to me from Anand, but I am not comfortable with coming over this one. அவங்களும் நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். இந்த பிள்ளைங்க சொன்னாங்க நமக்கு ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப குறையா இருக்குது, நம்மளாம் மிஷினரிஸ் நமக்கு வந்து பணம் நிறைய இல்லாதனால நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனால் அவங்க எல்லாருமே இன்ஸ்டிடியூஷன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எல்லாருக்கும் இப்போ கை நிறைய சம்பளம் கிடைக்குது, யாரும்
அவன்கிட்ட யாரும் போய் அவனை பிடிக்கிட்டு வரல, அவன்கிட்ட பறிச்சுட்டு வரல. அந்த சீஷர்களை தேடும் பொழுது அவன் மனம் வந்து தானாக வந்து தனக்கே கொடுத்து அந்த அப்பத்தையும் மீனையும் அவன் தைரியமா அந்த இடத்துல கொடுத்ததுனால அங்க பார்க்கணும் 5000 பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ஆண்டவர் வந்து அதை ஆசீர்வதிச்சு அதை எல்லாருக்கும் கொடுத்தது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு சின்ன காரியத்தை கொடுக்கறதுனால ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நடக்கும்போது அதனால கிடைக்கிற மனமகிழ்ச்சி அந்த பையனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கணும் இருந்திருக்கும். ஐயோ 5 ரூபாய் தான் கொடுத்தேன், 2 மீன் தான் கொடுத்தேன், ஆனா இவ்வளவு பேர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டாங்களே, நான் கொடுத்த அளவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு அவன் யோசிக்கலாம். அவனுக்கு தேவை இருந்துச்சு, சாப்பிட ப்ரெஷர் இருந்துச்சு, ஆனா அதை நம்பிக்கை அவன் கொடுத்தான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கிறோம். வேறொன்றும் இன்னொரு இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம், அப்போஸ்தலர் பார்க்கிறோம் 9வது இடத்துல தொத்தாள் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ரீஷி இருந்தா. அவ வந்து நற்கிரிகள் நிறைய செஞ்சுட்டு இருந்தா, நிறைய விடோஸ்க்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ற ஒருத்தி இருந்தா. திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து இறந்து போயிட்டா. அப்ப பேதுரு கூப்பிட்டு வந்து எல்லாரும் பக்கத்துல விதவைகள்லாம் சொன்னாங்க, இவங்க எங்களுக்கு உயிரோட இருக்கும்போது எங்களுக்கு அதை கொடுத்தாங்க, ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க, எங்களை நல்லா கவனிச்சாங்க, எங்க கூட இருக்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தாங்க, எங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த தொற்காசு வேணும் அப்படின்னும் உடனே பேதுரு என்ன பண்ணாரு, போய் நல்லா ஜோம் பண்ணதுனால அந்த தொற்காசு வந்து தன்னுடைய ஜீவனை திரும்ப பெற்றுக்கொண்டார். நான் வந்து இருக்கிற நாட்கள்ல நிறைய ஹெல்ப் உதவி விதவைகளுக்கு கஷ்டப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்ததுனால தன்னுடைய கையில கணக்கில் வைக்காம கொடுத்ததுனால அவ இழந்த ஒரு ஜீவனை கூட அவளால திரும்ப பெற முடிஞ்சுன்னு பார்க்கிறோம். அது லூக்கா 21 நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரு பாவியான 21 ஒரு ஏழை விதவை 2 காசு நாட்கள் எல்லாத்தையுமே போட்டதுனால இயேசு அதை பார்த்து அவளை குறிச்சு அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய சாட்சி சொல்றதை பார்க்கிறோம். சொன்ன மாதிரி பணக்காரங்க ஒருவேளை நம்ம கொடுக்க மாட்டாங்க, கொடுக்கறத யோசிப்பாங்க. நம்ம கையில கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யணும், நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா நிறைய பணம் இருக்கும்போது நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஈஸியா கொடுத்துருவோம். நம்ம விஷயம் தொடரும் போது நம்ம பார்க்கலாம், அன்னை கூட அகஸ்டின் கூட வர ஒரு 5 பேர் 10 பேர் கூட இருக்கும்போது ஒரு 1000 ரூபாய் வந்தா கூட அதை ஈக்குவலா 100 பேர் 100 ரூபாய் வச்சு ஷேர் பண்ணி அப்பதான் அந்த டீமை நம்ம எவ்வளவு பெரிய ஒரு டீமா நம்ம நடந்து நிற்கிறோம். ஒரு நாள் நான் கூட வந்து சொன்னேன் இவங்ககிட்ட, நம்ம ஒரு 10,000 ரூபாய் தான் நம்ம வச்சு நம்ம பிள்ளை கொடுக்குறோம், தங்கம் வாங்கிடலாமா, அதுக்கு ஒரு லேண்டர் சொல்லலாமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம். ஆனா அன்னை வந்து அந்த நாட்கள் எல்லாத்தையுமே இழந்ததுனால எனக்கு ஒரு பெரிய ஷேர் பண்ணி எல்லாரையும் அக்காமடேட் பண்ணதுனால நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் நம்ம இருக்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம். அதனால ஷேர் பண்றதுனால நம்ம மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால அதனுடைய ஆசீர்வாதமும் அதனுடைய சந்தோஷமும் அதுக்கு பின்னால அதிகமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் அறிகிறோம். ஒரே ஒரு காரியம், சாரா டெக்கர் காலேஜ் குறிச்சு நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், பாலிமன்ற செயல் உள்ளவங்க. அவங்க வந்து 2 காலமே இல்லாத ஒரு பெண்மணி தான். அவங்க ஃபாரின்ல இருந்தாங்க, அவங்க சகோதரங்க இருக்காங்க. அப்போ வந்து அவங்க எங்களோட தேவை பெண்களுக்கு படிப்பு இல்லை, கல்வி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவங்க அன்னை மூலமா அதை கேள்விப்பட்டாங்க. ஆனா அவங்க 2 நாள் நடக்க முடியாது, வீல் சேர்ல இருந்தாங்க, இங்க வரும்போது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அவங்க உடனே செஞ்சாங்க, அமைச்ச எல்லா ஜுவல்ஸையும் வித்து அதனுடைய பணத்தை வந்து அண்ணனுக்கு அனுப்பி, அண்ணன் இந்த பெண்களுக்காக நீங்க ஒரு காலேஜ் தொடங்குங்க, அது வந்து அவங்களுக்கு படிப்பை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்னதுனால இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கணும் சராட்டத்தின் மூலமா எவ்வளோ பெண்கள் வந்து படிச்சு கல்வியை பெற்று செய்யறாங்க. அதனால நம்மளுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அதனால கிடைக்கிற சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி மிகவும் அதிகமாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ரொம்ப அருமையான வார்த்தைகளை நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க. ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அந்த தொற்கால் பற்றி சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. தொற்கால் வந்து இறக்கிறதுனால எல்லா ஏழை மக்களுக்கு தான் நிறைய கொடுத்து எல்லாரும் இது மாதிரி ஒரு ஆத்மா இந்த ஊரில் இருக்கிற சொல்லிடுச்சு. கடைசியில் அந்த மக்கள் போய் அந்த பெண்ணுக்காக அழுத போது அந்த அப்போஸ்தலர் மூலமா அவருடைய உயிரே அவருக்கு திரும்பி வந்தது. She only gave some material things to the community, and when the community was so happy, and they went and told the apostle, the servant of God, that they need this woman who gives, who shares liberally and lavishly, sometimes even thoughtlessly. So through his servant, God gave her life back. The சாதாரண ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு ஞாபகம், அழிகிற உலக பொருளை வைத்துக்கொண்டு அழியாத நித்தியத்துக்குள்ள நீங்க சிநேகித சம்பாதினா அந்த அநீதியுள்ள உதாரணம் சொன்னார். சாதாரண மெட்டீரியல் திங்ஸ் வந்து she got a life, she got second life, மறுபிறப்பு எடுத்தார். இந்த சின்ன பையன் little boy, his parents gave the lunch box for him because he was so fond of listening to Jesus lectures. சின்ன வயசுல அவருக்கு
ஜீசஸ் பேச்சு கேட்கணும்னு அவ்வளோ ஆசை. அவரால் கவரப்பட்டு போனவன் அவன் நச்சு கற்றுக் கொடுத்தாங்க. நான் சின்ன வயசுல வந்து அரசியல் தலைவர்கள், இலக்கியவாதிகள், அப்புறம் கிறிஸ்தவ பேச்சாளர்கள், இந்த பேச்சு நான் கேட்டுதான் பேச்சாளர். நான் எல்லா தினகரன் எப்படி பேசுவாரு, ஜீவானந்த் எப்படி பேசுவாரு, பெரியார் எப்படி பேசுவாரு, அண்ணா எப்படி பேசுவாரு, எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அந்த டைம். ஏன்னா கேட்டு சின்ன பையன். இந்த பையனுக்கும் அவரை கேட்கணும்னு ஆசை. அவருக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அதை கொண்டு போய் ஜீசஸுக்கு அவர் கேட்டாரு. அவங்க சொன்னாங்க. அதனால அவன் பட்டியா திரும்பி போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவர் தான் 5000 பேர் போச்சார். அந்த 5000 ஒரு பையன் கொடுத்தவர் மாட்டான், அவன் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருப்பாரு. So by sharing your properties, your own things, your own belongings with others, you will not lose. God will give it back. Sometimes in greater amount, in greater way. That is a lesson she has very nicely brought out. So I congratulate Pushpa, sister. And now the last woman, last authoritative voice of the pressure team, Sister Priscilla. ஏன் இப்படி சொன்னேன்னா அடுத்து சொல்றேன். authoritative voice, Sister Priscilla brings her arguments in favor of pressure. Thank you, sir. After seeing this theme itself, our team were under pressure and they were all pressurely rolling everywhere. Yesterday I saw they were all pressurely rolling and we were all with some kind of pressure. What shall we speak? And on hearing the topic itself, we have gone faint-hearted and sharing his pressure. And they were told yesterday, "Akka, no, those are our." So, like Rahab said in the Bible, no, is to the spies. உங்களுக்கு நீங்களாம் பார்த்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சோடனே இதில் எங்களை பிடித்து கொண்டு போது. No, after seeing the pressure, we all were crippled with some kind of fear. No, what shall we talk? But you know, Rahab says, Joshua 2:9, and you know that sharing is not only pleasure, but it gives primarily a pressure. Primary thing to share is pressure. We will be going under some kind of pressure. So one day when I came out of my house to hang out the clothes, hang the clothes out, a old lady, she came to my house, near my house. I just opened the door, she was standing out, and I was wearing a shawl. At that time my husband was not at home. Then she was directly asked me, "Give me the shawl." Then I thought, why don't you come tomorrow? I told her because I have to get permission from you whether to give or not. I told her, "You go, Dari aap jaake karna hi na hum aapko denge." But the lady was stubborn to get from me, and even without telling him and asking him, finally with
naked who has none. But after hearing his doctrine, people just step back because I cannot give 50% to someone who has nothing. So I think sharing definitely gives some kind of pressures primarily, though it gives pleasures eventually. Thank you for the opportunity. Thank you, Sister Priscilla, for bringing out your arguments very powerfully and very with your own life experience. But she said that old lady somehow pressurized her to get her but you forgot to identify her as the angel of God. You at that point, you are not willing to part with your shop. God sent an angel to force you to give your shop so that you will learn a spiritual lesson. By giving, you will receive. So sometimes when we don't want to share, somehow God makes us share 1 minute. through our life. I didn't say that I was not willing to share, but I wanted to get the permission. Permission, okay. That permission you can take retrospectively. First you give and then get the permission later. So this is yesterday also my message I was telling sometimes Paul advises his readers, his gentlemen to share their properties. அவர் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு, வற்புறுத்தி சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. ஆண்டவர் இப்படி நமக்கு இது மாதிரி லைஃப் சிச்சுவேஷன்ஸ்லையும் சில பேர் அனுப்பி நம்மகிட்ட சொல்லிக் கொடுப்பாரு. Then later we will realize இது நல்லதா போச்சு. So that's one lesson that we give. And also she was telling Jesus gave his life not only with pressure, he has undergone pressure. That is true. That's why he said, Eli Eli lama sabachthani there. But even that he said on the cross, even before going to the cross, also in the Garden of Gethsemane, he said, "The Father has given you Kurbanah." True, no one can deny. He has undergone pressure, but at the end, he gave his life, submitting to the will of his Father, and he found pressure in it. That's why he said, "Muditharu." Very, very சொன்னாரு முடிந்தது I give my spirit to you. Okay, we are continuing to learning lessons. I would also like to remind the sister that Tamil proverb, "Paathiram anindu pichai." She was telling we should give to right people. That's true. That's why in Tamil, "Paathiram anindu pichai." She used the word vessel also. So we have to be judicious, prudent in sharing. That's also true. Okay, now let us listen to the yes man of the pressure team. Sorry to say that. I just wanted to, there are any English teachers here? Is there any expression, in English there is expression we all know, yes man. Is there an expression like yes woman? Yes woman இருக்கா? இல்லைங்க. ஆமா சாமின்னு இருக்கு. ஆமா lady ஏதாவது மாதிரி இருக்கா? So this was a lesson that we learned from this is only men should say yes to woman, not women will not expect women to say yes to us. Parma, Brother Charles, how he says yes. Pressure. I greet you all. After hearing the Sister Priscilla's opinion on Tamil proverb, I want to remind you all here that no one they want to enjoy the pleasure without going into the pleasure. Okay? So the end is pleasure.
But next to us, nevertheless, it is good to share with you in all the troubles. That means what? I can do everything in Christ. But I want to bring credit to all. Not only I should get credit from the Lord, everybody should get credit from the Lord. That is the point we want to understand here. Lord, they are credit for the attitude. I don't want to be alone. I don't want to be a part of this mission. I want people to be a part of it. So I'm making the people to share on this. When I remember these things, I remember one story. Moderate knows that story very well, I think. In Tamil Nadu, when you think about the two-wheeler mechanic shops or mechanic shop, the mechanic, when the vehicle comes for the repair or service, and they have some assistants. And the mechanic will ask, the chief mechanic will ask the assistants to come and open every part, and they will open everything and they keep it here. When mechanics start to work on the engine, and mechanic will instruct the boy assistant, okay, go and buy the BM. He will send the boy by a team. In the midst, he will do everything and clear. That means what? He doesn't want to share his ideas, knowledge with the other people. He wants to take, because the pressure on him brings the thought that when I share, he will put the other shop and put it down. Instead of taking the pressure that because of me, he started the shop. Then second, one more thing, when Sister Shimona sharing the question paper. When we forget about the previous sharings, teacher shares the knowledge, ideas, everything with the children. Now they are testing whether they understood the sharing or not. That is why question paper is given. The human, Eve forgot, Lord shared his own image. She Satan made her to think that it is a pressure. That is why she shared the wrong thing. So when we forget the good sharing, definitely we will be under pressure, then we share wrong thing. Then again one more thing, the sister Jennifer said about the rich man sharing. Rich man not willing to share because he felt the pressure. But think about the Macedonians. I want to read that one. அவர்கள் மீண்டு போகிறதுனாலே சோதிக்கப்படி கொடிய தரித்திரமுடையவர்களாயிருந்தாலும் தங்கள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தினாலே they found it pressure even in the midst of the pressure or trouble, whatever it may be. But the ending is the result. நோம்பிக்கும்போது போதும் சந்தோஷமா நோக்கும்போது இருக்கிறது. So அந்த சந்தோஷம் தான் main. That pressure is important. When we find that pressure, we never worry about the pressure. We never feel it as a pressure. We enjoy it because our motive is to see the pressure in the end. So we are concluding that when we fail to understand the ending, definitely we will be under pressure. But we will always understood the ending. These people they never understand. Sensible yes man. We have to obey our wives. Right? Sensibly, reasonably, scripturally. அப்படிங்கிறத அவர் ப்ரூவ் பண்ணிருக்காரு. சரி அவங்க சிஸ்டம் உண்மைதானே நான் சொல்றது. He is very valid points. He is always a good speaker and a good reader. Admire his enthusiasm for reading and sharing the word. Here he raised some one important point. நான் ஒவ்வொரு பேச்சாளர் பேச முடிச்சபோதும் அவங்க பேசுறது important one note எடுத்து உங்களுக்கு சொல்றேன். From here, Brother Charles Schwartz, he said, pressure is there. He said only 2 points. அதுல ஒரு பாயிண்ட் தான் நான் ஜட்ஜ்மெண்ட் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தது அல்லாஹ் சொல்றாரு. எண்ட் பாயிண்ட் தான் கவனிக்கணும். தொடர்ந்த ஓப்பனிங் பாயிண்ட் யூ ஷுட் நாட் choose the word primary. Pressure is primary. But what is final should be that point he raises. If you see the end, you won't care for the beginning. But he also said one thing. You are the last man in the pressure team. Being a brother, so they were.
என்ன சொல்றாரு அவரு? பிரஷர் ஏன் சொல்றீங்க? நீங்களா உண்டாக்கிக்கிறீங்க பிரஷர். The pressure is your own make. If you know what is going to happen tomorrow, you will not suffer today. You will not bothering your head. You will not be breaking your head unnecessarily. If you believe in God, you will not have that pressure. அதனால ப்ரெஷர்ங்கிறது உங்களுடைய ஓன் மேக்கிங். அப்புறம் நீங்க அந்த மெக்கானிக் கதை சொன்னாங்க, வேணும்னு அந்த சீக்ரெட்டை நிறைய ட்ரேட்ல அப்படின்னா கீழே இருக்கிற லோயஸ்ட் ஸ்டாஃப் should not know that business tactics. ஸோ இந்த பையன் நீ வெட்டி வாங்கிக்கலாம்னு அனுப்புறது. ஸோ நீ மனசுல when you have all these evil designs, scheming, you don't want to share, and that gives you pressure. Not always we should share everything with others. We have already discussed that. We should share the right thing at the right place to the right man. But at the same time, don't create your own pressures. Sharing is a pressure. That's what Brother Charles argued. Now let us listen to Brother Deva Prakasam. அவரும் பேசப்பட்ட எல்லாத்துக்குமே எஸ் சொல்றவர் கிடையாது. அண்ணா கேட்டுங்க, தேவா வாங்க. Glory to God. வணக்கத்துக்கும் போட்டுக்கூடிய நடுவர் அவர்களே, அருமையான திருப்பி மட்டும் பல்வேறு சொல்லி நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அனுமதிக்கிறேன். முதல்ல பிரேயர் பண்ணிட்டு Pressure is sharing. Sharing is a pressure. நான் வந்து pressure தான் மேன்மையான pressure தான் மேன்மையான சொல்றது. ஸோ எங்களுடைய பாதை pressure இல்லாம pressureக்குள்ள போக முடியாது. இதுதான் என்னுடைய பாதை. ஆனா நீங்க என்னமோ வேற pressure தான் மேல தூக்கி வைக்காதீங்க. கீழே இருந்து தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றது நீங்க மேல போக முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நேற்று ஒரு டீம் வந்து அலாட் பண்ணாங்க. ஸோ எங்களுக்கு கிடைச்சது வந்து கிரீன் கார்டு. இதுல வந்து செகண்ட் திங்ஸ் வந்து நார்மலான ஸ்டோரி. நான் ஜஸ்ட் சார்ஜ் கேட்டோடனே எனக்கு ஆங்கி எப்பவுமே கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குவாங்க. நினைச்சோம் சரி நம்ம வந்து ஆக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்துட்டு உடனே அண்ணே நீங்க தான் நார்மலா சரி நீங்க தான் கேயாசி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அப்படியே ப்ரெஷர் டீப் ப்ரெஷர் பில்ட் பண்ணி அந்த டீமுக்கு பிரஷர் கொண்டு போறாங்க. டீம் வந்து டாக்டர் உடனே அனுப்பிச்சு சாதாரண ஒரு இடத்துல ஒரு கேரக்டர் கூட உங்களால அனுபவிக்க முடியாம அதை விட நீங்க பிரஷர்ல போங்க. நீங்க எப்படி பிரஷர் நீங்க போக முடியும்? நிச்சயமா வெரி கிளீன் ஆர்டிபிள். சோ அது நேர போய் ஜெயமாறனை வாங்க பாருங்க நேரா சொல்றாங்க. நான் கையாசை இருக்கிறேன். நீங்க see first in Bible New Testament Old Testament first event எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா நீங்க கனி fruits. இந்த கனியினால வந்த பிரஷர் நீங்க ஆரம்பிக்க முடியல. எப்பவுமே நீங்க சாயங்கால நேரத்துல வந்து எங்க ஆரம்பிக்கணும் காணும் மாணவ சிங்கமாச்சு சிங்கத்தை மாணவ சொல்லிட்டு அவ்வளவு அத்தாரிட்டி கொடுத்தாரு. அதிகாரம் கொடுத்தாங்க. காரணம் பிரஷர். அந்த கனி கொடுத்த பிரஷர்னால அவன் வெளியே போயிட்டு இப்ப ஆண்டவருக்கு ஒரு பிரஷர் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இப்படி எவ்வளவு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நியூ டெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க காண ஒரு கல்யாணம். இங்க கல்யாணத்துல எல்லாம் ஜாலியா ஆண்டவர் உட்கார்ந்து எல்லாரும் பேசுறவங்க சாப்பிட்டுருக்காரு. நம்ம அம்மா போய் அந்த ரசம் இல்லை
கேட்கிறான், நீ நேரம் எனக்கு தோணு, நீ தலையில் எனக்கு தோணு, நீ அந்த எனக்கு தோணு. அவன் டிப்ரெஷனுக்கு ஆகி கடைசி பிரஷனுக்கு போய் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஃபோன் பண்ணி அம்மா சொல்லி அம்மா 5,500 சாப்பிட்டான். இப்போ கேட்குறேன் அம்மா வாங்கி ஏன்னா நான் ஃபுல்லாக வாங்கி தான் எனக்கு ஒட்டி கிடையாது. இப்போ வாங்கி கொடுப்பா இல்லை நான் சோமனி சொல்கிறேன். சி அந்த ப்ளஷர் ப்ளஷருக்குள்ள வேறுபாடு எங்கே சாப்பிட்டு வருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாச்சு அவன் கொண்டு போய் வாங்கி கொடுத்தா அது ப்ளஷர் ஆயிடுச்சு. அது ஏன் அவன் எங்கேருந்து நடந்து போனாங்கிறத நீங்கள் கவனிச்சு பார்க்கணும். கடைசியா ஆண்டவர் அப்படிங்கிறது ஆள் வந்தாங்க. அவன் வந்துருக்கான் தனியும் பகையத்தையும் தூக்கி வந்துருக்கான். வந்து ஆண்டவர் எழுப்பி பார்க்கற ஒருத்தர் எழுப்புல அதிகமா பிரஷர் இருக்கு. எப்பா கடைசி நேரம் வந்துச்சு எவ்வளவு ஜோபன்னு எழுப்பி பார்க்கறது வரல. நீங்க பகையத்தை இதே தூக்கி வந்தீங்கன்னா நின்றுட்டு என்னடா சர்ச்சில் உட்காந்து நீங்க சமையல ஆலயத்தில் இருக்கும்போது நல்லதா நீங்க இதெல்லாம் கொண்டு வந்தீங்க அந்த பிரஷர்ல இருக்காரு. இங்க பேரு பீட்டர் ஒரு காதை ஓட்டு இருக்கான். ஏற்கனவே இங்க வந்து பேச முடியல. அங்க ஒரு காதை வெட்டி அதை அங்க ஒரு அற்புதம் பிரஷர் ஆகி அவரோட அற்புதம் செஞ்சு மறுபடியும் போறதுடைய கால சூழ்நிலை நம்ம பார்க்கணும். ஸோ எவ்ரி எல்லா ஒரு பிரஷருக்கு முன்னால பிரஷர் இல்லாம பிரஷர் வரவே வராது. ஒரே ஒரு வசனம் சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். லூக் 12:48 எவனுக்கு அதிகம் கொடுக்கப்படுவதோ அவனுக்கு அதிகம் கேட்கப்படும். நீங்க ரொம்ப பிரஷர் அதிகமாக கொடுக்காதீங்க, உங்களுக்கு அதிகமாக கேட்கப்படும். ஆமாம். முதல்ல தேவா வாழ்த்து சொல்லணும். அவர் ரொம்ப விவரமாக நம்முடைய டிபேட் பட்டிமன்றத்தை முடிச்சு வச்சிருக்காரு. நான் உங்கள்கிட்டலாம் ஒரு மன்னிப்பு கேட்கணுங்க. ஆம்பளைங்களெல்லாம் எஸ்மன்னு சொன்னதுக்கு இந்த அவையில் இருக்கிற எல்லா ஆண்களும் என்னை மன்னித்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். சார்லஸும் சரி தேவாவும் சரி நாங்கள் சாதாரண எஸ்மன் இல்லை அப்படின்னு தைரியமா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் தேவா எந்த அளவுக்கு ஒரு தைரியசாலியா இருக்காருன்னா பிரின்சஸ் சொன்னதையே மறுத்து பேசியிருக்காங்க. நான் ஒரு கதை சொல்ல பாருங்க. அந்த ராஜா இங்க இருந்திருந்தாருன்னா நம்ம ராஜ்யத்துல ஒரு ஆடு 3 பேர் வைஃப் போயிட்டாரு. ஆனா பிரின்சஸ் ப்ரூவ் பண்ணார். அந்த அவங்க மிஸ்ஸஸ் சார்லஸ் என்ன சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரியாது. சும்மாங்க அது உங்க வீட்டுக்கு அப்படி பேசிட்டாரு. தனியா வந்து எங்கிட்ட காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுவாங்க. எனவே அது இருக்குங்க. அவர் ஒரு பாயிண்ட் நெத்தியடியா நம்ம சார்லஸ் சொன்ன வாதத்தை அவர் நெத்தியடியா மறுத்தார். பிரஷர் இஸ் யுவர் ஓன் மேக்கிங்னு சொல்றாரு சார்லஸ். ஆனா இவர் சொல்றாரு நாட் ஓன் மேக்கிங், இட் இஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் அரவுண்ட் அதர்ஸ் ஒன்லி மேக் த பிரஷர் அப்படிங்கிறார். அப்ப தென் you will refute your own argument of your own team. Your team only is telling that there is pressure. But who makes the pressure? Do you feel the pressure or others give you the pressure? Maybe you will compromise for that. There is pressure in sharing, but that pressure can come from many sources. Others also may give you pressure, or you yourself also can undergo pressure. So I am வீட்டில் இருக்கிற புஸ்தகத்தெல்லாம் எடுத்து குடுன்னு கேரளி சொல்றாங்க. ஆனா வீட்டில் அழகா ஒரு கலைப்பொருள் வச்சிருப்பாங்க. நான் ஒருத்தர் வந்தாங்க என் ஃப்ரெண்டு அவளை ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாருப்பா கொடுத்துடுவா. நான் வந்து காஷ்மீர் போறப்போ வாங்கிட்டு வந்தேன். அதே உங்க ஃப்ரெண்டு கொடுப்பீங்களா? நான் என் புஸ்தகம் மட்டும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி பிரஷர் வந்து ஷேரிங்ல மற்றவங்க மூலமா வரலாம். If you want to share, I tell you as a testimony, me and Catherine, we are not ideal couple, but we fight a lot. But there is one thing in which we never fight all this more than 30 years. கர்த்தருக்கு ஊழியத்துக்கு கொடுக்கறதோ ஏழைகளுக்கு கொடுக்குற விஷயத்துல ஒரு நாளும் நாங்களும் சரி even my two children, we never fight. And when I come and tell Karen this, I met a poor worker, I gave him 1,000 rupees. Who is it? Tangible handicap. ஏங்க 1000 ரூபாய் கொடுத்தீங்க எப்படி பார்த்தோம் தஞ்சாவூர் வந்து அந்த
வீல் சேர் 2000 ரூபாய் கொடுக்குறதா சரி 4000 கொடுக்குறேன் அடுத்த கொடுக்கணும். That's how we. I'm not saying it as boasting. Why I'm saying this is sharing sometimes get objections from one our own people or from our surroundings. That is a pressure. But you have to overcome that pressure. Pressure is very much there. நான் இந்த பட்டிமன்ற இந்த டிபேட் தொடக்கத்தில் வழக்கமாக கிறிஸ்தவ பட்டிமன்றங்களுக்கு ஒரு ஆதார வசனம் கொடுப்பேன். நான் நடுவராக இருந்தால் இங்கே நான் நகைச்சுவை அதே இதுன்னு பேசி அதை பார்த்துட்டேன். அந்த வசனத்தை வந்து சார்ஜ் சொல்லிட்டார். 2 கொரிந்தியர்ல 2-3 வசனங்கள் இருக்கு. 8ஆம் அதிகாரத்திலையும் 9ஆம் அதிகாரத்திலையும் நிறைய வசனங்கள் இருக்கு. அதுல என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொருவரும் தன் மனதில் நியமித்ததை கொடுக்க கடவன். அவனவன் தன் எப்படி கொடுக்கணும்? மன விருப்பத்தின்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தமிழ் பைபிள் சொல்லுது. இங்கிலீஷ் பைபிள் says you have to give willingly. Willingly is one thing, it's a pressure. But it also Paul says you should not give grudgingly. He uses the word grudgingly. That is pressure we have ourselves. Or by force, necessity. கட்டாயத்தினால் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னா others force you to give. That also not right giving. And you grudgingly give. That's also not right kind of pressure. So Paul admits that there will be pressure in giving, sharing. But what Paul advises, what Jesus advises by his own example, I have undergone a lot of pressure in sharing my life to you for your salvation. But at the end, it is a salvation. So the end result, we have to do that is pressure. So what I would say is, we have already covered whatever I wanted to share, the speakers. Pressure is starting point. Pleasure is end note. Primary, pressure is primary and pleasure is net result. Primary class இருக்க போறீங்களா? ஹையர் செகண்டரிக்கு வர போறீங்களா? அதான் கேட்குறேன். So how can I give a judgment? கடைசி தீர்ப்புன்னு சொல்றாங்க. Sharing is pressure. அங்கதான் இருக்காங்க. ஆன்டி அங்கதான் இருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ் எல்லாம் யோசிச்சு அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். Pressure from pressure to pressure. That is pressure to pressure. Journey of pressure. Goal of pressure. அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள through many sufferings you have to reach the kingdom. So let us all try to undergo this pressure. Pressure is necessary. நான் பிசியோதெரபி போயிட்டு இருக்கேன். இங்கே வந்து இவரும் பண்ணிவிட்டாங்க. அந்த இவர் கிட்ட அந்த பிசியோதெரபி நான் எக்ஸசைஸ் நடுவில் விட்டுட்டு கற்றுக்கலாம். இப்போ தாங்க முடியலப்பா, தூக்கமே வரலப்பா, எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மீட்டிங் இருக்கு, நான் எழுதணும் அது பேசணும், ப்ரிப்பேர் பண்ணி உட்கார முடியல, எழுதினாலும் கை வலிக்குது. நான் சொன்னேன் வலி நல்லது சார்னு சொன்னார். இட்ஸ் குட், ஐ எம் ஹாப்பி. யூ ஹவ் கிராஸ்ட் 60 and you are marching towards 70. In this you have right kind of pain is right. பெயினோட எக்ஸசைஸ், பெயின் வந்து மேக்ஸிமம் பெயின் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபிசியோல பெயின் குறைஞ்ச பிறகு அந்த மாடரேட் பெயின் யூ ஹேவ் டு அண்டர்கோ. தட்ஸ் குட். பெயின் வரலன்னா you are there is something problem serious. Pressure is good. All these are good people who spoke about, who advocated pressure. But these people are also good people. But because they showed us there is blessing in pressure, there is pleasure in pressure. So the result is of this
this debate is sharing is pressure from pressure. God bless you all. Thank you for your patience.